irregular periods என்னதான் பண்றது? உங்க பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்த லயன் டேட் சிரப் தினமும் 2 ஸ்பூன். ஃபிலிம் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் கவின் நடிக்கும் பிளடி பெகர் வெற்றி நடை போடுகிறது. அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸின் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். நான் அந்த ஒற்ற பெண்ணை 2 elder brothers இருக்கு. அவங்க 10 years and 8 years older than me. அப்போ அவங்க had 3 fathers to convince. அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. I had 3 of them to convince. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் I was the spoilt one. நான் the youngest. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப லவ் இருந்துட்டேன். and they were very worried for me. என்ன ஆகும், first of all வேற ரிலிஜன், அப்புறம் வேற ஸ்டேட், லாங்குவேஜ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அது கூட அவங்க ஆர்மி போக போகிறீங்க. என்னோட ஃபாதர் ஏஎஃப்எம்சி தான் போயிட்டேன் டாக்டர் அங்கேருந்து. பட் ஹீ மூவ்ட் ஆன் அண்ட் ஹீ பிகேம் அ ப்ரைவேட் டாக்டர். வி ஹேட் த சாய்ஸ். ஐ மீன் ஹீ டிடன்ட் கண்டினியூ ஆன் வித் ஏஎஃப்எம்சி. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டேன், திஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் மை டாட்டர். அவங்க மேரி பண்ணிட்டா something happens to him. So it's like sir was saying, I actually told him if something has to happen to my husband, whoever he is, it can happen on ground or at field, rather on ground, right? What's the whole thing? So Appa took a long time, ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன். I told you, I think wait பண்ணி வந்துட்டேன். நான் ஒட்ட பெண்ணு தான். So much faster. So they didn't want to let me go. First love, the immaturity of first love, took a little while for them to be sure that we were mature enough to handle it. And I think the wait was good. The battle was hard, but the wait was good. It allowed both of us to grow. Eventually, because of another army man, my uncle who was in the Navy at that time, he came back home. சொல்லிட்டேன், இவங்க முகுந்த் நல்ல பையன் தான், அவங்க he's doing really well in the army. Why have all of this confusion? Just marry, let them get married. கெட்டி கொடுக்க தீர்ந்து. It's just they're happy, they love each other. இதுக்கு அப்புறம் என்ன வேணும்? So he got okay with it. So you're right, the war was, you're right. There was a war at the field. And முகுந்தும் கொஞ்சம் 3 years எடுத்துட்டேன் என்னோட அப்பாவோட பேசுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டேன். முதல்ல பேசுறது ரொம்ப இட் வாஸ் நாட் ரைட். ஹி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கெட் மேரிட். அதுக்கப்புறம் 2 years அவங்களும் மெச்சூர் ஆகிட்டேன். லைக் ஐ ஆல்வேஸ் சே ஹி வாஸ் வெரி இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ். அவங்களுக்கு நான் എന്നിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും. He'll always try to be a better man once he understands that. So I think after his first interaction with my father, he realized he has to do a better job. So he went back to himself, worked on himself, talked to my uncle. I think he led that war pretty well as well. Towards the end, needed a little push from my end, I have to say that. But towards the end, it worked out pretty okay. Yeah, we all had our personal wars to get through. Lovely. Mukund ஒரு சைடு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா, நீங்க ஒரு சைடுல ஒரு இன்ஸ்பைரிங் வுமனா இருக்கீங்க. A lot of things to learn from you, Indhu. Yes. Thank you. Yeah. Mukund passed away in 2014. In the first year, I had a lot of events to go for. Romba difficult irundhutten. Every time there was a flag hoisting, it was reliving the grief again. You know, you're losing him. With every flag hoisting, there's pride. Nanu romba dukko irundhutten. So it was just standing there, holding on to it. It was very hard the first 2 years. அப்போ நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன், நான் ஸ்டாப், ஐ கான்ட் டூ திஸ், கொஞ்சம் ஃபேமிலி பார்க்கணும், ஐ ஹாவ் டு பி தேர் ஃபார் மை டாட்டர், ஐ கான்ட் ஆல்வேஸ் பி wallowing in grief, I have to be there for her. அப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ when sir came and talked to me about the movie, Mukund was a huge movie fan. அந்த கமல்ஹாசன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் முகுந்த்க்கு. அந்த அன்பே சிவம் மூவி லைன்ஸ் எப்போ he'll keep quoting. So the first thing that went to my head is, oh, Mukund would be so excited about this. The first thing is, if he's somewhere and he's hearing this, he'll be really excited about it. Second was, I think நான் அந்த முடிவு எடுத்துட்டாலும் I had guilt. 8 years I've not done anything, I've not put his name back, I've not talked about him on screen. And when Barkada tandoru modale oru interview irundappo avanga kettiten, do you think people will remember him? Appo na sollite, it's a family, we will remember him because he's ours, the rest it's their responsibility, they can do it. And adu konjam slight, for the 8 years I was thinking about it. I said, na konjam na panano, I have to do something also. So when sir came and talked to me, I found that as an opportunity, almost like the universe is telling me, maybe it's time for you to do something more for him. So this is solely for Mukund. So one, I knew he was happy. Two, I found this as a place where this is the time I can bring him back to life. For me, for relive those moments, for my family, for me. Even though it's hard for all of us. So again, bittersweet. Randu irukka. Sandosham irukka, dukkam irukka, and a lot of pride as well. So I am sure wherever he is, he's smiling and he's excited, and I'm sitting right beside his hero, so I'm sure he's very excited wherever he is about this. I just love him. I think
That's just how you love. வெரி நைஸ். உங்களுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவர் சொல்ற ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வார்த்தை உங்களுக்கு கேக்குதா இப்போ? Every time there's a challenge, there's always one thing he used to say, you're Mukund's wife. Wow. You're Mukund's bharya. How can you do anything different? You have to be strong at this point of time. So that, I think, always, whenever I have a tough time, I think of, I'm his wife. I better do this right. இந்து மேம நீங்க முதல்ல மீட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, இவங்களுடைய கேரக்டர் தான் நம்ம ப்ளே பண்ண போறோம். இப்போ வந்து ஒரு படத்துக்கு இந்த கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆள், அது அந்த டிரெக்டருடைய உருவமா இருக்கும். ஆனா இந்துவை தான் நீங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறீங்க, அவங்களுடைய கேரக்டரை வாழ போறீங்க அப்படின்றப்போ என்னெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க? அவங்க கிட்ட இருந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? முதல் உரையாடல் எப்படிப்பட்டதா இருந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ராஜ்குமார் சார் எனக்கு நான் எப்போவுமே நரேஷன்ஸ் கேட்குறதில்ல, ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான் படிப்பேன். நான் இப்போ படித்த உடனே ஃபஸ்ட் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு, இது எப்படி, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஒர்க் வித் அ பிக் ஹீரோ அண்ட் கமர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் சடனாக நமக்கு யோசனை வரும்ல, இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது இதில், ஹவு மேபி யூல் டேக் அ பிட் ஆஃப் இட், மேபி யூல் சாப் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட் லேட்டர், அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் ஒன்லி அந்த பிரண்ட் வந்து ஒன்லி ஆன் தி ஆக்ட்ரஸ் வருமா. ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப ஓப்பனாகவே கேட்டு விட்டுட்டேன், இது எப்படி, how do you have so much for her and what is the story about into. And that time he narrated the story to me, and that's when I realized that this is something that I think I'm blessed to play, and as an actor this will இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாடம் விட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஹவு டு அப்ரோச் அ ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல, அது எனக்கு இந்த படம் சொல்லி கொடுத்துச்சு. ஏன்னா நான் அவங்கள போய் மீட் பண்ணும்போது ஐ ஒன்லி ஹேட் அ டவுட், இந்த ஆடியன்ஸ் எப்படி டவுட்ஸ் கேட்பாங்க, நீங்கள் எப்படி இப்படி பண்ணினீங்க, நீங்கள் என்ன யோசிச்சிங்க, அந்த மாதிரி தான் நான் அவங்களோட மைண்ட் செட்டை தான் படிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி ஹர், அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ won't be able to answer more questions about Indhu right now, because I think probably I'm not out of the character yet. Okay. So I just don't know what we've done the same or different. But there are few features that I've seen and I was thinking, enna avanglu idhe mari pandranga. That's when I realized she's the real deal, not me. ஓகே, எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த டவுட்ஸ்னு சொன்னீங்கல்ல, சில்லியாக தான் இருக்கும், ஆனால் இது கூட நான் கேட்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? செல்ஃப்லெஸ் லவ்ங்கிறது தெரியும், பட் இது இவ்வளோ லவ் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. நமக்கு ஒரு டவுட் வரும்ல, இல்லை படத்துக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஓவராகவே போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாஸ் டூயிங் கிராஸ் செக் ஒர்க். சார் கூட அப்போ ரூமில் இருக்கல, இட் வாஸ் ஜஸ்ட் த 2 of us and I kept grilling her with more questions. இந்துவா நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா முகுந்த் கிட்ட எந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க? இதை நான் எப்படியாவது முகுந்த் கிட்ட கேட்டிருப்பேன், when I am Indhu I would definitely ask this to him அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ஃபோனை ஃப்ரெண்டு மாதிரி இங்கே பார்க்குறாங்க. ஆமாம், நீங்கள் எல்லா கொஷனுக்கு ஏன்ப்பா நிஜ இந்துவை பார்க்குறீங்க? இல்லை, இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கூட முகுந்த் எங்கேயாவது பதில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஐ திங்க் ஷீ ஹேஸ் எவ்ரி கான்வர்சேஷன் வித் ஹிம் இன் எவ்ரி சுச்சுவேஷன். ஐ திங்க் தேவ் க்ரோன் அப் டுகெதர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஐ திங்க் வீல் டெவலப் தட் ஃபீலிங், நோ அவங்க என் கூட இருக்காங்க, நம்ம இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம், அண்ட் இட்ஸ் பிகம் ஒரு வே ஆஃப் லைஃப்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு போய் பேசணுன்ட்டு இல்லை, எப்போவுமே ஒரு உரையாடல் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. லவ்லி லவ்லி. இப்போ வந்து முகுந்த் அவர்களுடைய காதல், வீரம், தியாகம், இந்த 3ல் எது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம், இல்லைன்னா ஆச்சரியப்படுத்தின ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும்? ஒரு பேட்ரியாட்டிசம். அவர் எந்த அளவுக்கு நம்ம நியூ வேஸ் இன் விச் வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட், நியூ வேஸ் இன் விச் வில் ஹாவ் டு எலிமினேட் சம் சார்ட் ஆஃப் ட்ரபிள் நமக்கு வர்றதுக்கு, ஐ திங்க் அந்த ஒரு தாட் இருக்குல்ல. ஏன்னா எப்போவுமே ஆஸ் ஐ திங்க் ஃப்ரம் வாட் ஐவ் சீன் இந்த ஃபிலிம், சம்டைம்ஸ் வீல் சே அவங்க சீனியர் சொல்கிறத நம்ம பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, பட் தெர் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் ஹூ வில் கோ பியாண்ட் தட் அண்ட் சே இல்லை லெட்ஸ் டூ திஸ் அண்ட் தென் லெட்ஸ் மேக் இட் ஒர்க். ஐ திங்க் ஹீ ஹேட் தட் இன் ஹிம் அண்ட் ஹீ ஹேட் தட் ஃப்ளேம், அண்ட் but I think his love for the nation and for army was so much that they would think that this is the right voice that's coming out of this person. So that's how I feel about it. I might be wrong, so just say it. Okay. So that's how I think I love him for what he has for army. Lovely. irregular period என்னதான் பண்றது? உங்க பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்த லயன் டேட் சிரப் தினமும் 2 ஸ்பூன். ஃபிலிம் அண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் கவின் நடிக்கும் பிளடி பெகர் வெற்றி நடை போடுகிறது. அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸின் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.